আমস্টারডাম সেন্ট্রাল স্টেশন, রেলওয়ে স্টেশন। আর তার সামনেই আছে নদী, ক্যানেল বা খাল। ওখান থেকে সমস্ত বোটগুলো চলে, তার পাশে গাড়ির রাস্তা। আর এদের খুব ভালো ব্যাপার হলো এখানটায় দেখুন সাইকেলের জন্য এই রাস্তাটা দেওয়া আছে, ওখানে লেখাও আছে সাইকেলের বোর্ড, লাল সাইকেল মোটর সাইকেলের জন্য। তার পাশে এখান থেকে হাঁটার জন্য মাঝখান থেকে আবার ট্রাম আছে। অর্থাৎ ট্রাম, বাস, গাড়ি, সাইকেল, মোটর সাইকেল, হাঁটা সবার জন্য আলাদা আলাদা রাস্তা। ও এবং বোট খুব সুন্দর করে বানানো, যে ট্রামও যাচ্ছে। একটু আগে আমি ভুল করে এই লাল জায়গা দিয়ে হাঁটছিলাম। আর এরা যে প্রচুর সাইকেল ব্যবহার করে সেই জন্য সাইকেল পার্কিং। What happened? No, some problem? What happened? You can ask what is happening here. Whatever it is for the train. No. For tram. बापरे की भीड़. Okay, let's go this side. If we are going to your place, Maggie is there. Sorry. Oh, traffic. এত গাড়ি। ওকে, এখন কিছু খেতে হবে।